So actually I think ibyo ngibyo nubwo tujya tuvuga nyine ngo ari ukuntu Imana ikoramo kundi, to me I feel like that's one of the things that God did for me, because as I told you jewe nakuriye muri iwacu abadive rero ari ukuntu bareramo abana babo ko kujya gusenga, ava gusenga akujyana muri repetition, muri repetition ugasubira mu rugo ugasanga na environments zose urimo nago, you don't get time to kind of learn a little bit of the social fabric. Ndamhobera, ndamukoko, ndamakabizi kwitama, how am I gonna say hi to him, you know? So natangiye kuba very shy, I'm not gonna lie to you. But nziko nyina nkunda. And then nkavuga noneho everybody uzajya umbona wese kukazajya atabibona, nabamona nababibona, isoni zatangiye kunyica nkumva nyine mbuzaho nkwira. Ntangiye kuvuga ati ntitugahure. Avuga ati okay, umunsi ninjira akazi kare turahura dutaje. So inshuti bakunzi ba The ITV ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze mu kiganiro cya none. Njyewe ndi Mary umurerwa, ndi kumwe na Yusto Hanyurwa kuri kamera. Hanyuma uyu munsi turi kumwe n'abatumirwa ariko sabashyitsi nabasangwa kuri The ITV kuko hari igice cyawo cya mbere twigeze gukora cy'inkuru yabo y'urukundo. Uyu munsi rero turagarutse mu gice cya kabiri. Ni Dani na Siyoni, reka tubahe ikaze tubakire kuri The ITV mu gice cya kabiri cy'inkuru yabo y'urukundo. Twabakiriye, twabahaye ikaze kuri The ITV. Hanyuma ubushize twatandukanye tugeze aho mwarimo kutubwira ukuntu mwahuriye mu kazi mugahura mugiye gufata coffee. Aho rero ni naho tugiye guhera uyu munsi. Dutangirane nande na Siyoni, urabyibuka nyuma ya coffee ukuntu byagenze? Okay, ngaho. Murakoze cyane. Tumusango nitwa Siyoni. Kumwe n'umugabo wanjye. Yeah. Mugiye gufata coffee rero niho twari tugeze mu gice cya kibanza. Twatandukanye mwarahuriye mu kazi mukajya gufata coffee mugahura mugiye gufata coffee. Nyuma yaho ngaho byagenze gute, niki cyakurikiyeho? Murakoze. So okay, tumaze gufata coffee. Byari ku manywa nyine twaraganiriye ko twamaze kumenya ko turi abanyarwanda. Yaje nyine kunsaba number, exchanging a number kugira ngo dutaha twameze kuvugana. Twakomeje kuvugana and this one time again turi ku kazi muri break time aza kumenya ko nkunda guitar. Nje nari ntaramenya neza ko acuranga, ko nari nzi ko aririmba. And the next thing he did, anzanira guitar ku kazi, and then atangira kuzajya anyigisha muri break times. And that was beautiful. So nago nari nkiba ndi busy n'utuntu twinshi, ahubwo nabaga ndi focus kuri kwiga guitar nubwo nabyibagiwe byose, but it was good by then. So nyuma twaje gukomeza tujyana gukora sport nyine muri gym. Akajyaza muri neighborhood yacu nako dufite gym twegeranye, so yajyagaza sometimes tukajyana muri gym together. And rimwe na rimwe umunsi umwe nza kumusaba ko yaza mu rugo nyine kudusura akadusuhuza, yeah, as a friend. So he came over and then ahura n'ababyeyi n'abavandimwe, and n'umuntu uri very social cyane, so yatangiye kubaganiriza and baramukunda. And akazajya noneho every Sunday morning akajyana na brother wanjye gukina soccer, which was good. And aho twari tukiri friends. And then this one time twari turi nanone ku kazi, I was holding his cell phone, and then the reminder popping up on my screen ivuga ngo ask Siyoni on a date. And I saw it, I was like, is it me or it's somebody else? I know atabibona, atayumva that sound ya alarm maybe muri telefone.
ahita ahindukira arandeba and then ahita ambaza ngo did you see that? Mpita mubwira ngo what? Anga ngo did you see the reminder that just popped up? I was like I saw it. Aranje mbona abuze icyo kumbwira ariko njye nyine I was just like okay I don't know what to say but ahita ambaza ngo what do you say? Tambwira ngo yeah I'll go on a date with you so nyine tuza kujya kuri date and naho ngo byose byakomereje ari declara he's the first one yeah wambwiye rya jambo reka tubibutse rero yuko ubu ngubu turimo tuvugana na Dani ndetse na Siyoni bamaze kuba umugore n'umugabo ubukwe bwabo bumaze iminsi twarawutashye ubu ngubu barimo nubwo turimo kubaganiriza kuri love story yabo ariko ni umugore n'umugabo byemewe n'amategeko bakoze imihango yose so mwumve rero yuko ibintu turimo tuvuga nuko byatangiye ariko n'urugendo rw'uko byatangiye ariko rumaze kugera ahangaha aho rubagejeje ubu ngubu so akubona rero Dani uyu munsi wageze twari twiteguye urumva bimeze ni sawa cyane bene gato niki rero wabwira Siyoni kuri uyu munsi wageze well ni byinshi cyane ariko nyine wenda mu ncamake nuko mukunda cyane kandi haciyemo igihe kirekire cyane ntegereje ko uno munsi ugera so more than excited and I love her and I'm just excited I'm speechless yeah ku bantu babaziye mu birori batashye ubukwe bwanyu bone yihe message bafite no kubabwira ko tubakunda cyane kubera yuko iyo umuntu yagutahiye ubukwe nuko aba kwitayeho kandi agukunda kandi nabonye urukundo rwinshi mu nshuti n'abavandimwe mu myiteguro kugeza no munsi you know it's overwhelming uba so emotional that's when you have a wedding that's when you realize that people really truly care for you and it's a blessing to have friends so I'm more than happy today is to me it's a double blessing because I got to know people who love me and I got to know that it's a day that I'm starting the new chapter of my life. Tubifurije ubukwe bwiza n'urugo ruhire n'umunezero mwinshi. Murakoze cyane. Ndagira ngo tugaruke nyuma gatoya kuri ni gute wamenye yuko akunda gitari? Hari umuntu waba warakubwiye ko akunda gitari ese mbere utangiye kumwigisha gitari wowe icyo gihe wabaga wumva gusa ari ibisanzwe ari friend bisanzwe nta kantu k'urukundo kari kakajemo yenda kaduhere kuri Siyoni hanyuma before yuko atangira kwingisha gitari numvaga ari ibintu bisanzwe and then uko akomeza kuzajya nyine twiga and nkabona nyine ukuntu ari kundeba cyane you know ukuntu ari kunyitaho ndavuga ati ashaka harimo akantu ukuntu and like my coworkers nabo bakazajya babimbwira ati uramunga aragukunda ntabwo ari abanyarwanda ko hari umusaza umwe twakoranaga w'umwana mwiza wankundaga cyane akazajya ambwira ati Siyoni Daniel aragukunda cyane he loves you so much he can't even hide it avuga ati how do you know akambwira ati I can see it in his eyes so nari ntangiye kuzajya mbona uburyo nyine abishiramo umwete uburyo aba yampaye care and it's not something I get from anybody you know so ndavuga ati nyine nanjye bitangira kuza gahoro gahoro but narimbarije nti ni gute wamenye ko akunda gitari kugira ngo abe ari ko kantu hera utangira kumwigisha ninde wakwibira iryo banga yuko ashaka kuba akunda gitari kugira ngo abe ari uhera so basically tumaze kumenyana twaraganiriye nkuko yabivuze in a casual way and the way I was raised I never found it very comfortable to kind of be straightforward trying to talk to a lady and try to show them yuko wamukunze and all of that so the only strategy for me is to make a friend out of you talk to you, get to know you more. In the process, niho namenye yuko she loves music because she comes from a Christian background. Her parents are Christians, she's a Christian, and that was one of the main things that even made me more happy. And I was like, you know what?
that sounds good because maybe I might like her with her countenance, with the way she talks, but then we have separate principles and behaviors. Ariko maze kumva ko she comes from a Christian background, nuko anakunda music and all of that, then I kind of probed her in the conversation. You know, aho naje kumva mbwira ati, yeah, I love playing guitars, but I never did. Ari naho twari turi kuganiraho gakeya ku, you know, sometimes people say I don't know how to do this and I don't think I can be able to do it. Niho nahise mubwira nti, just try it for the sake of fun and see what happens. Ninabwo then one of the break times nazanye nuze guitar by surprise. Then when it was break time, I just pulled it out of I got it out of the trunk of my car. I brought it in the break room. Then she saw it, like, whoa, hold on, you brought a guitar to work? I'm like, yeah, it's not a crime. Like, you know how to play it? I'm like, yeah, I do. I play piano too. I'm a singer and all of that. Like, oh, wow. Then you guys will go, can you show me? Then we had a hung out there. Yeah. ibyo ari byo byose wowe wagiye kugira ngo ufate gitari uyishyire mu modoka yawe uyigendane ijyana ku kazi, wari wabiplaninze muri wowe, wari wabitekereje. Ndashaka kumva ukuntu icyo gitekerezo cyaje ngo uvuge uti ibyo ari byo byose, nubwo she comes from a Christian background, yigeze no kumbwira ko akunda gitari, yenda mwigishije hari ukuntu namufatisha. Ni gute byaje kugira ngo ubipange uko nguko? Well, I think UKO, it's simple. In a sense, UKO, human beings, we are social beings. So bisobanuye the more umuntu abaye free around you, bitewe nuko ari ikindi kintu muri gufocusingaho kitari ikindi elephant in the room, it's easier for that person to see you for who you are. No, not for what you're coming for. Icyo icyakuzanye kindi. So ni rero ni mubwo buryo nanjye navuze, you know what, it would feel really good if, you know, I bring my guitar and you know, I get to play a song, and kuyavuza kakunda music and all of that, and in the process see her reaction. You know. You know, truth must be told. You know, it's one of the strategies. You have to impress. So I was like, she likes music, I know how to play guitar. This is my entry point. Yeah, we're gonna come byagenze. Yeah. So Siyoni yigeze kuvugaho ukuntu yari afite cell phone yawe haga popping up the reminder of going on a date with her. Umaze kubibona yuko yabibonye, niki cyaje mu mutwe wawe? So actually I think ibyo ngibyo nubwo tujya tuvuga nyine ngo ari ukuntu Imana ikoramo kundi, to me I feel like that's one of the things that God did for me, because as I told you, jewe nakuriye muri iwacu abadive rero ari ukuntu bareramo abana babo ko, you know, kujya gusenga, ava gusenga kujyana muri repetition, muri repetition ugasubira mu rugo ugasanga na environments zose urimo nago, you don't get time to kind of, you know, learn a little bit of the social fabric, how you get to find yourself in uri kumwe na people of the opposite sex, ngo umenye how to approach them as a friend. No bamenyere buhoro buhoro. So actually I think ibyo ngibyo nubwo tujya tuvuga nyine ngo ari ukuntu Imana ikoramo kundi, to me I feel like that's one of the things that God did for me, because as I told you, jewe nakuriye muri iwacu abadive rero ari ukuntu bareramo abana babo ko, you know, kujya gusenga, ava gusenga kujyana muri repetition, muri repetition ugasubira mu rugo ugasanga na environments zose urimo nago, you don't get time to kind of, you know, learn a little bit of the social fabric, how you get to find yourself in uri kumwe na people of the opposite sex, ngo umenye how to approach them as a friend. No bamenyere buhoro buhoro. So jewe nago nayimenyereye abakobwa except my cousins and my sisters. So it's for that reason I've never been comfortable kwegera approaching a female with the question in mind, yuko ngiye kuvugisha, seeking their, you know, special friendship. Rero ni mubwo buryo rero that I had to, you know,
try to find a way that is gonna be uburyo bwo kuntinyura for me to be able to make it happen. So ubwo rero ibyo ngibyo ni nk'ari Imana yabikoze kuko jewe was like, or know what, that was like the third time nari nabitekereje, you know what, I'm going to ask her on a date. But then the first time I got work, I was like, you know what, I'm good. I'm good. So ubwo bwa gatatu navuze, you know what, today I'm going to put in a reminder when I'm at work. When the reminder pops up, without thinking, I'm just going to go and tell her, hey, find a good occasion, without thinking too much, ngo mbishiremo strategy mbitekerezeho, because if I think about it I'm gonna chicken out. Rero nuko rero byagenze aho yahise abona kuri telefone yanjye avuga ngo ask her on a date. Then nk'ari Imana yabikoze by force. Then abibonye, and that little awkward but cute moment, it made it very easy for her also to not feel awkward about it. I tavuga ati yeah, tumbise abyemera in a fun way. It didn't feel weird at all, and inacho cyamfashije kuko tunagiye on a date, it was in that kind of vibe yaho. There was no weirdness and all of that. Kandi kubera ko twamaze ku establishing a friendship a little bit, it wasn't weird. Yeah, byaroroshye. Yeah. So muragiye rero mugiye on a date, mugezeyo, what happened, what followed, hakurikiyeho iki mugeze on a date? Okay. Well, we had to order food to eat. That's number one. Yes. And the drink. And tutangira kuganira bisanzwe kuko first of all amaze ku building a friendship. So it was not awkward. So twaganiriye nk'inshuti, and twari dufite byinshi byo kuganiraho. First of all twari turavuye ku bigo bimwe, twakuriye twese mu Rwanda muri Kigali. Actually yabaga muri Kicukiro, I think yari mentioned in the last time. So it's like twari dufite ibintu byinshi byo kuvuga in that moment ku buryo it was so comfortable and fun. And by the way he asked me on a date, also byatumye numva ntari like nikomeje ndi kubitekerezaho cyane kubera ko actually yabimbaza ntabisomye kuriya byari kungora nkumva nyine ni ikintu gikomeye kiremere umuntu yambajije, so it was really chill and very nice environment. And then turarya, turahaga, and then turaganira, and nyuma nyine nibwo yahise avuga ati hari ikintu nifuza kukubwira, as you know twahugiye iki n'iki, and ugira imico myiza, uri umwana mwiza, ndagukunda, nkunda iwanyu, mbese that just usual normal love. Ambwira ati ariko hari ijambo nyine, hari ikintu nifuza kukubwira, urambwira uko ubitekereza. And he always say this, even ariko propose yarabivuze ati if it's a yes, it's okay. If it's a no, I won't be happy, but it's okay still. And then amaze kuvuga ibyo, and I was like, okay, I know what he's gonna ask, because nari maze to be one already ko. Yes. Yeah, so ndavuga ati okay, here we go. This is it. It is. So nanje aravuga ati ndagukunda nk'inshuti, ariko noneho ndanagukunda cyane, uri umwe mu bakobwa banshimisha, nifuza nyine ko wambera umukunzi. Ntabwo yavuze mu Kinyarwanda, but yes. Yeah, nifuza nyine ko wambera umukunzi tugakundana, kuko naragukunze. Ambwira impamvu zose zo kuntaka, ndamureka komeza byivugire we, and arambwira nyine ati wambwira ukuntu byumva. Njyewe nyine kubera ko it was so like, to me, I mean that was the first time nyine umuntu gusohokana akakubwira ko akakwideklaraho mu buryo buri official, mu buryo bwiza, mwese musa neza, muri ahantu heza. Navuze ati okay, this is big. Navuze ati this is it, this is very serious, it's not just ibintu byoroheje. Ndaje ndamubwira nyine ati ndaza kubitekerezaho, ntabwo namusubije right away, ariko nari mbizi ko deja mukunda, ariko I wasn't gonna give him an answer right away. I don't know why, but niko nari ndi feeling.
Yeah, I think so. So ndaje nanga nyine nzamubwira mu gitondo, but nzamubwira nyine gusa nyine nanjye mubwira ati ndagukunda, uri umuhungu mwiza, ugira imico myiza, uri umukristo, ugira discipline. Ntago nari mwemereye komutera, ni nko kumubwira ati don't find somebody else, okay? I'm still processing this. So ni ngombwa kugenda namubwiye, and naje ndagenda mbitekereza. Yeah. So Dani, byakoroheye gute cyangwa se byagukomereye gute mumaze kugera na date kugira ngo umubwire rya jambo? Niki cyakugoye cyangwa niki cyakoroheye? Well, nta cyanyoroheye, ariko nk'uko ikibazo mbajije ubwacyo gifite amagambo abiri ari contradictory, ni nk'uko nanjye my answer is a little bit contradictory. It wasn't easy and it wasn't hard at the same time. It was spontaneous and random. Kuvuga ngo I was like, you know what, I'm just being me, and I'm being honest, kandi regardless of how much this might be awkward or feel a little, I feel some jitters, numva, like it's weird, it's hard to talk about it, it's hard to, kusora amagambo mu kanwa. At the end of the day, I have to say it, kind of at the end of the day, it doesn't matter if I don't say it today. The rules stipulate I have to still tell somebody I love them. So my fear of exposing my emotions, because even the culture we come from, I never see parents say, I love you, Papa. I love you so much, my son. So it's not a cultural thing. It's not something we look at as something easy to say. Sometimes it comes with that level of, a little bit of you're shy and you're scared and you feel like, So ariko in my mind, I was like, I'm just going to be me. And whatever comes out of it, that's okay. Niyo mpamvu nawe yavuze ngo nakunze kumubwira ngo if it's a no, still I'm cool. There's a song I composed for her, the engagement song. I put in the same words. If it's okay, it's okay. If it's no, it's no. So then that's when I was like, okay, to this point aranzi neza. So bisobanuye ngo I don't need anything else to go on kugira ngo numva yuko maybe aribwo ashobora kuzabona ko my intentions are pure and I like her and I love her. They can be bivuge nonanga bive mu nzira. I'm sort of also I'm straightforward. Nubwo nkuko navuga ko I was raised in a Christian environment, yaho ntigeze nirukanga nyuma y'abakobwa, ariko at the same time I'm straightforward, which can come across a little bit not romantic. But then you get to see the romance when we have gone through the first phase. Yeah. So and to me, in my mind, I was like, why do I have to wait for a year to tell somebody I love them when the minute I saw them, that's exactly what I felt. Yeah. So that was always my reasons. Niko kubimubwira nanjye namaze kwishira mu iyo mood maze kuvuga ni I already love her. It's obvious, she knows. So if she already knows, why should this whole thing yo kubivuga amagambo bigorana? Niko nahise mubwira rero ninjye ndagukunda, then ibindi ni kuri yabivuze. So it was a little hard for me. I was imagining kurundi ubivuge, ariko there was this force of nature yahise pushing, and I found myself saying it. Ariko before I remember when I was saying it, I told her usually when I'm saying things that make me nervous or things that are somehow emotional and intense, sometimes I sound stupid, or I don't make sense. Yeah. So when you making a sense, don't think I've gone nuts. It's because I'm trying to collect my words. What to tell you in the right way. So niko kumuvugisha, and she was cool enough, and she was gracious enough not to hassle me and not to make the moment any awkward. Ahubwo niko yahise ambwira kuriya, and in my mind I was like, yeah, that's good enough for me.
then nkuko yavugaga, and I waited, and but I was confident in my heart kubera yuko I had the same principle yuko, you know, I love you, and if you don't love me back, it's because nagaru imana njene, nagaru kubera ko I'm not good enough. That has always been my principle, and I've never worried about whether mukobwa ari bunyange ngo ngende mbabare ngenda gahinda kanyice on stuff like that. And besides that, she was the second person that I truly approached in my life. Bwa bwa kabiri na approaching umuntu ngo I love you. So it was a special moment to me. It's not something I always did kuvuga ngo I'm a pro, and you know, it's something I've been doing for a long time. Yeah. So nagira ngo dusubireho inyuma muri ibyo bihe twibukiranye ukuntu byari bimeze, nubwo mbizi neza yuko mushobora kuba mutarabyibagirwa n'ubu ngubu hagati yanyu mu kibyibuka. So urugendo rwahise rutangira ubwo ngubwo rwo kujya mu rukundo, rwo gukundana, boyfriend girlfriend. Niki cyakugoye muri urwo rugendo kuva icyo gihe kugeza ejo? Actually natangiye kwiholdinga back after that moment yo kwideclara ambwira kankunda kubera ko I was shy. So you were shy nyuma kandi? I got really shy. Nkumva sindamusuza gute, you know. That's the first thing that came to my mind twongeye guhura ku kazi. I was like, ndamuhobera, ndamukoko, ndamwakabizi kwitama, how am I gonna say hi to him, you know? So natangiye kuba very shy, I'm not gonna lie to you. But nziko nyina nkunda. And then nkavuga noneho everybody uzajya umbona wese kukazajya atabibona, nabamona nababibona, isoni zatangiye kunyica, nkumva nyine mbuza aho nkwira. Ntangiye kuvuga ati ntitugahure. Avuga ati okay, umunsi ninjira akazi kare turahura dutaje. So I got really shy, and but I was confident, you know, nta kindi kibazo cyari giharutse ko nyine nizasoni zitabura. And ntangira kumenyera ko nenzajya muhobera. Tsko tugahoberana nakabiskwitama bisanzwe kuko mbere byari ikiganza gusa. Itangira kugenda bihinduka, and I got comfortable kubera ko n'ubusanzwe mu Rwanda duhoberana dutanga akabiskwitama. So I was like, it's fine, this is cool, you know. And then but ibyo byaje kushira nabyo nyine, and I got very comfortable, and nyuma maze kuba comfortable, maze kubitekerezaho enough, maze no kumubwira my sister wari mu Rwanda, naje kumubwira ati yes. So and actually by saying yes byatumye ahubwo mba more comfortable, and I wasn't shy no more, so it was good. Yeah. Then urugendo rwari rumeze gute rero nyuma yuko okay, nyuma yuko umaze kuvuga ijambo wowe ryari ku mutima, na nyuma yuko akwemereye? Na nyuma yuko anyemereye. Yeah, so nkimara kuvuga ijambo, nk'uko nabivugaga, I was very confident yuko niba ari Imana yangeneye it's gonna happen, and I had trained myself early enough to not base on what I've just liked, what God approves. Kubera yuko nari mbizi neza yuko that's the only way I'm going to be sure yuko I'm in the right place. So ubwo rero kandi again yani bavuga ngo wenda bajya bavuga abanyarwanda bacishamo, abanyarwanda buriya baba bashishoje, imigani yose ya Kinyarwanda ifite applications zayo. Ngo umusore utiyemeye nagarongora inkumi. Nari mbizi yuko ngiye ntacyo ninenga, so I was not insecure. Wundi uvuga ngo si umukobwa nanyanga, ni nko kwakundi uvuga uti na if she doesn't see who I am, it's her loss. In a positive, with a positive attitude. Atari ubyo ndiyo kuvuga ngo you know, just the positive attitude. So that's why I was okay with the wait, and in my mind I was like, I'd rather have you think about your answer. Kugira ngo nsubize in haste birangire hafciyemo 2 weeks, a month. You know what, I think I made a mistake. After not 1 month, after a month. Yeah, after a month.
Yeah, after a month, and it was very okay because again, we were friends, so even though it became a little awkward on her side, uburyo yansuhuzamo ariko jewe in a way ari ukuntu nkoramo I don't know if it's a bad word to use ariko nkirobo inirobo in what sense. I knew Yuko before she says yes to me. I have no obligations zo gushaka kumusuhuza in a special way. I have no obligations to behave, with the extras, yes. But the minute she says yes, then I have an obligation to upgrade my behaviors around her. So niyo mpamvu Joe was okay. I was comfortable. Ariko wenyine, I think it goes with the nature of females. She started feeling some type of way, and yeah. So to me, it was good. Nyuma maze kumbwira yes, I was happy because one of the reasons why I got to that point, nuko I had already observed Yuko ndi muri Amerika, ariko nkaba nagize amahirwe yo guhura n'umuntu ufite umuco w'iwacu kandi umuntu utari secular, not in the context Yuko abantu bari secular, because there is always a connotation to the way we use the word secular. Jewe ni secular muri sense Yuko nagararikira ibintu bishobora kuba destructive, ari focused, kandi umuntu uca upholding the culture in a positive sense of it. Aho avuga ati it's still important kubaha, it's still important to do ABCD. Nubwo ndi muri America, I could see all of that in her behaviors. I could see that in her ethics at work. I could see that with how she relates to other co-workers. So it was easy for me kubona Yuko. I even observed her from a distance to some level, and it made me comfortable enough kubona Yuko she's a real deal. Kubera Yuko there was no pressure on her end yo hiding. Kubera ko I didn't right away give her an impression you come on to her. No, I did not. So nagize amahirwe yo kusa nk'umumenya in her element bisanzwe hataza mino byango magara need kushira ka makeup today, so that helped me. So amaze kwemera rero kubera ko nayenzi yuko everything else checks out, I was a happy dude. I was very happy, and she's a very easygoing and fun person. So we hit it off, running. Yeah. Yes. Usibye ko nyine along the way, maybe ushobora kutabibaza kubera kutabizi. Ni nayo mpamvu maybe one of the reasons in a relationship yashobora kuba yaratinzeho tukaba twarashakanye ubu ngubu aciyemo more than 3 years, nuko it's around the same time, the 2018, towards the end of 2018 and 2019, towards the end of 2018, from somewhere mu kwa gatandatu kuzamuka, then all the way to 19 kugeza mu kwa gatatu. Wenda hari ibyo ushobora kuba utari bushobore kumbaza kubera yuko wenda utabizi, bivuge mutugikundana byahuriranyemo nuko mama yarwaye kanseri yo mu muhogo, ngira ngo tugita muhogo esophagus. Hanyuma tumuzani n'ahangaha muri Arizona kwa muvuriza, so byahuriranyemo nuko ari nabwo nayo nyimenyana na madam cyo gihe nyine yarakiri umushuti usanzwe uraho. Ubwo rero ku buryo I was emotional, mentally stressed, and we didn't have much time to focus. Why it took a little bit of time. Nubwo of course we were also planning to take it easy, kabari bwo tugishaka nubu ariko our journey started around then. So ico gihe rero mama arwaye, she was very gracious, and it's one of the things that made me proud of who she is, and one of the reasons why I knew that at some point I'll propose. Because somebody can be your girlfriend, but the commitment of engagement and all of that is after you've truly observed and made sure that it's the right person. So that along the way, she was very kind, she was generous, she was uplifting, she was a true, girlfriend. And
she helped me through the situation. She was the one person who emotionally carried me through. I remember when my mom passed, she had work and she canceled work. Kubera ko namubwiye ni mama byageze aho bamushyira muri ICU baratubwira ngo she's not going to be able to get off those oxygen machines. We're going to pull the plug, and once we pull the plug, that's it. So call your loved ones and all of that, and muze musezere. Then when namubwiye, you know what, uyu munsi atatu z'ijoro they're going to pull the plug. I just wanted to let you know because you've always prayed for mom, you've always been there. I'm just letting you know. And I wasn't expecting her to come. So she came, surprisingly. And I thank God that she came. It was an intense and emotional and heavy moment for me. My brother had his wife to carry him through. But I had nobody else there. But she was there. So her making it, it's one of the things that sealed in my heart. It's one of the most important memories I have with her. Most important. It might sound offensive, but emotionally we got so much connected. Kuriya munsi, mu buryo nakumva yuko it's on the same level nkuko it was on the engagement day or even the wedding day. So, yeah, that happened. And fast forward, through all of that, nakomeje kwiga how authentic she is. Sinuko ari umuntu ufite umuco, sinuko ari umuntu mwiza, sinuko she's also pure. She's the real deal. So niho nahise mvuga, you know what, at some point I'm going to propose. And I proposed in 2021. Yes. And she said yes. And it was a beautiful moment of my life and her life too, because I could see it on her face. Yes. Atubwiye muri make kuntu byagenze ugera ku munsi wo kumupropoza. Reka noneho tugaruke kuri Siyoni kuri uwo munsi muri ako kanya arimo proposinga cyangwa se amaze kuproposinga umaze kuvuga yes, niki byari bimeze bite muri wowe? So the 2021 proposal is the official proposal. Aribwo yanyambitse impeta. But before then, in 2019, he mentioned, twari turi mu modoka, I remember, he said, he jumped that part, but I still remember because that part freaked me out. He said, kati kuganira, I think tuciye kuri, it was a drive-through, turi no kurya ahubwo. And then ahita ambaza ngo, will you marry me? Ndavuga ngo, are you serious? So I didn't say yes. Yeah. And he didn't ask me again. But I didn't say yes. You asked. I was like, are you serious? Kubera ko byarankanze. Byanembwa, I was like, first of all, I don't want to get married right now. I love you, but are you serious? Is this how it feels? Will you marry me? I was like, I love you, but are you serious? I was like, I will, but not today. He's like, I know. So Nagi's reaction is really so crazy. I will never forget that day. I don't know if but that maybe if I clarify something, clarify something, because I will never get a chance again. So that came as a continuation of the conversation we were having. Yeah. When I was telling her how I'm all about business, and I would never get in a relationship nafite an intention of marrying somebody. I naho namubwiye ni the same way I will tell you 2 or 3 years from now. The same way I can say it right now. Will you marry me? You get that? and yes, exactly. That's why he told me. I was like, oh, so it's not today or tomorrow. Okay, then yeah, that's okay. Kako byaje njyewe nayivuga ati. Izovuga ati ubundi nyine abantu bamaze gukundana imyaka 2 umwe urwo atangiye kujya wenda yavuga ikintu nk'icyo ariko ari very straightforward, and I like it. I like that part about him kubera yuko nyine ntagahishahisha ibintu, and he's very romantic
kurya ibintu byose ajya akora sometimes biraza nkavuga ati okay wow ndayamanitse you know so but yeah and then nyuma already twe tumaze kumenya ko niho relationship yacu iri gushira gushakana it's not just something bijye kwita birangirira aho ngaho and then nyuma muri 2021 I remember yari asigaye aba muri Maine and then twari tuvuye muri Africa me and my family muri wedding ya my sister uba mu Rwanda so avuze ati okay after all this time kuko yari amaze imyaka 2 muri Maine nyine nje kugusuhuza you know and he just came from Africa so ndavuga ati yeah sure ndaza kuza araza nyine mu rugo ndavuga ati ndaza kuza gucaho mu rugo nyine nkusuhuze before I go to school kako nari mfite kujya ku ishuri around 10 am so navuze ngo around 9 nuba wabyutse I can pass by nyine nkaza gusuhuza so umuntu ugiye ku ishuri aza yasokoje umusatsi yambaye nk'umunyeshuri apana umuntu ugisohotse ahantu hahambaye so uko biri nari meze neza nubwo nari mbyiteguye umuntu ashaka kwajyana nabyiteguye but not really so arangije hari indirimbo yari yarakompozinze akambwira ngo ashaka ko nzayumva nitugeranga nkamubwira kuko akompozinga indirimbo zitandukanye za gospel nangize ngo it's one of those arangije ndambwira ati yeah I'm ready nyine tangira playing mfite isaha imwe nkaba nsubiye ku ishuri so arangije atangira go playing indirimbo nari ndi muri studio ari go playing piano and then umva indirimbo y'urukundo ariko before yuko atangira go playing nambwiye ati so reka igihe cyose nkunda gukamera you know I was like reka nkuru recording kuri telefone noneho nyuma turayumva nkubwira aho wagiye hejuru nabi ko waririmbye nyine cyangwa to keeping a record and then atangira go playing a piano I was holding the phone ndi kumukamera numva indirimbo y'urukundo avuga ati okay fine kuko ntabwo yari yambwiye yari nyenzi ko ari indirimbo ya gospel so atangira guplaying indirimbo y'urukundo playing numva ni nziza ntangira gutwarwa ariko nyiri gukamera ndavuga ati it is what it is ko ubwo yari indirimbo ya kabiri y'urukundo ko ya mbere niyo yari yancomposingiye yo a long time yari yarayimpaye yo nari nyizi and then arangije agera kuri part nyine habanje kuzamo akantu sinzi ukuntu babyita kuri gitara ntabwo ndi umuntu ashiramo akantu nyine kaka sound kavuga neza I was like ooh that's cool and then arangije nyuma yako mpita numva ngo will you marry me I was like again no it was not even again I was like mu mutwe wanjye mu I was like you just ruined my surprise wasn't this supposed to be a proposal song nicyo kintu cyose kinza mu mutwe wanjye kumbe indirimbo irangiye yari afite ring exactly it was the proposal song and it was the proposal day in the studio it was just me and him yeah but yari yasetting up amakamera mu nguni ntari mbizi so I was like ndavuga ati no you're just kidding and I was like are you serious I'm going go yeah I'm like no are you serious I'm going go yeah atambwira ngo nyine mtamubwira yes nyina nyambika impeta but that day it was a very big surprise to me I wasn't expecting anything and naramubwiye ko nimba shaka kuzankora surprise he will never get me kwera ko nkorera surprise abantu benshi ku buryo nzi tricks zose so he really got me and that was the very precious and special moment of my life and I got her twice so that was the first day then the second day was an open invitation kind of a proposal. I hope family members, friends were there, and she didn't know I was. Yes, she didn't know. I didn't know. Because I told her that I'm gonna teach you that you can be surprised if you think that I'm gonna show you I'm a game changer, and it happened twice. And the second time she walked in and she started hearing songs, love songs. Then she was my voice. Like what? There was a lot of people there. I thought, she was caught by surprise. Okay, let me say something right there. Kubera ko twari dumaze amezi abiri njye n'inshuti zanjye duplaninga kuzajya out nk'abakobwa nyine twambaye neza wumve ngo twese twagiye mu isoko kugura imyenda yari abizi kumbe ayo mezi yose abiri yamaze niwe wari warabahaye ide
bakoraga ibintu bye none urabizi ko we ntabwo ari muri Arizona so bakoraga ibintu bye kwa kuba usanzwe ntabwo nyapfa gukora inzara my friend forced me I'm got Siyoni iyi ngiyi ni girls night out you need to look good I was like it's okay I will do it for you none barambwira nshiraho vere ndavuga ati no it's okay tugende batwoza inzara dutahe baramforsa noneho aba bashuti banjye I don't know niba baravugishije umuntu wari ugomba kunkorera inzara arabyanga afata inzara zanjye nshiraho vere ndavuga ati okay nta kundi nabigenza and then aribwo nyine nazaga kumureba akamproposa noneho ngewe I was screaming ndigwamagara abandi ba best friend wanjye mu Rwanda ngo how did he know yuko nakoze inzara ngo this is the perfect timing ngo look at me ngo look at Dore no mamagara my sister wo mu Rwanda ndayimubwira aranje aranseka kumbe nabo bari babizi ko umunsi ukurikira wo kagomba gusohoka n'inshuti zanjye n'abakobwa that was the day nagiye kubaho a big engagement like open party abashuti banjye baje family members and nobody even told me anything kubera ko I'm not gonna lie to you surprise yose umuntu ankorera ubundi ndayimenye ariko this one it was so I don't know just special keeps going on. Yeah, it keeps going on. No mu bukwe wabaye surprise documentary. Kandi yari abirimo. Yeah. She knows her game too. All right. So tugeze kuri proposal nuko byagenze hanyuma rero turakomeje reka twihute tugere ku munsi w'ubukwe cyangwa se ku gutegura ubukwe. Ndabizi ko hari n'utu interviews twakoze kuri urya munsi hanyuma mubona mugeze kuri uriya munsi mwumvaga bimeze bite mu ncamake tuvuge buri wese avuge uko yabyumvaga kuri uriya munsi. Uriya munsi je nawiteguye igihe kinini yeah I was my own wedding planner so I know because I don't have big family members here like my auntie uncle nephew cousins no bose bari mu Rwanda so it was and ningiye mukuru mwana wo mu rugo and basaza banjye n'abanyeshuri umwe yiga no muri Oklahoma so and undi ni little sister wanjye na petit frère mutoya so I was the main person uri muri gutegura ibintu byinshi cyane so kuburyo uriya munsi ngiye wagiye kugera numva nyine narawutegereje igihe kinini numva nshaka ko birangira I wasn't like ntabwo ndi kuvuga ati okay nari mfite amatsiko yo kuntu bizagenda kako nyine wa planinze ibintu ushaka bibe ukuntu wabiplaninze abo wifashishije inshuti za hafi n'abanyamuryango ba hafi nyine nibo uba uri kurelying aho yuko ibintu byawe bigenda neza so kuri ya munsi the night before Dore I got nervous. I've never been nervous. Kuri no planning yose. Ariko the night before, I got really nervous. Ndavuga ati nibitotsi biranga. Nabaye really nervous. Ndavuga I don't know what's going on. Am I scared? Is it because ngiye kwinjira muri stage nshasha ubuzima bwanjye? Is it because I'm already ibintu biri messed up? I was like I don't know, but I got really nervous and namumagaye nyine ndamubwira arambwira ati it's okay, try to sleep it off, relaxing, I don't think too much about it. But uriya munsi nyine wageze bukeye nyine that's when I started to feel like okay, it's good. Abantu bose bari bagusurroundings bari kukwitaho uri umugeni buri wese akubaza iki agukorera iki kwambika urukweto kwambika iki uvuga ati okay une utangiye kuba relaxed ukumva uratuje and yeah uriya munsi nyine I was very happy and yeah it's the day that I always wanted to come Yeah, so yabivuze we decided to kind of get ahead of the curveball to gutegura ibintu hakiri kare kugira ngo tuzirinde kuba stressed out ku munota wa nyuma and I believe we gave each other a year in planning cyane ko nanga muri America people like booking things ahead of time ntabwo bashanguze kubabwira ku munota wa nyuma ngo ndashaka gukoresha sare yanyu ndashaka gukoresha these services and all that kandi also ko ushaka kuba specifically ushaka a certain area cyangwa umuntu runaka gukora ikintu runaka
ukaba wamubura just because you didn't approach them mu gihe cyiza. So rero twahisemo kubitegura ahead of time, and that was a very big help kuko byatugabanyije pressure na stress umuntu agira ku munota wa nyuma. To me, and the beautiful thing about it, which I advise people who are, planning to get married or similar things, you can't. Oh, sorry. I can stop then. Okay, yes. So it helps you when you start doing things ahead of time, and you get to enjoy the little moments in the process. Kubera ko cyane cyane uri gukorana na mugenzi wawe, it solidifies your relationship, it creates memories in the process. Because I remember she could tell me mbonye sare runaka, look at how beautiful it is, do you think you have time tuzaje ejo tuharebe? And as you are driving to the location, you get to you talk. So it creates this beautiful moment, and it prepares you mentally for the day. Because as she said, nanjye munsi wageze ndi so calm, abantu bakambaza, are you okay? And I'm like 100%. You nervous? Nah. Ahubwo what happened the night before, I was excited because that's when I started imagining how everything is going to come together. My nice suit, that the piano song that I've been practicing, the whatever. So that excitement of how things are about to come together kicked in, and I nearly couldn't sleep, but eventually I slept. So yes, it's a beautiful thing to plan ahead of time because it helps you to relax in the process, and also you enjoy the journey of the preparations, the wedding preparations. Yes, so as she said, I was very calm. I didn't, worry about anything. And also it's important to work with people you trust, because we did not, as she said, we have big family groups out of the States, back home, but the friends we have here, the ones that we decided to help us, you guys included, thank you. They were very professional and they were very into it. We knew everything is going to go well. If anything, we're excited how things are going to go. So it's important kubuza yuko umuntu uri bugukorera ibintu ari umuntu wizeye. I'd rather have you guhitamo umuntu umwe gusa wizeye akagukorera ibintu by'abantu batanu kurusha gukoresha abantu 50 bose batari serious. Yes. Oh wow. So finally rero umunsi uragera, bukwe burarangira, bwabaye bwiza, twarabutashye, twarabubonye, bwabaye bwiza burarangira, noneho ubu ngubu muri kumwe nk'umugore n'umugabo. Bimeze gute? Umunsi wa mbere turi kumwe, tumaze icyumweru 2 muri honeymoon. So it's really nice to be at home. Ako mazi bafungurira umuryango, like ni karibi wanje. I was like, okay. It feels good. It feels good to be the owner, Hey, and it feels really good, and yeah, I'm happy kubera ko nyine ibintu byose byagenze again nkuko twabipanze, and we thank God and friends batubaye hafi, and ubu ngubu nyine tujya gutangira ubuzima bushyashya. I believe yuko bizarushaho kuba byiza kubera ko ifite Imana nyine in the center of everything. It helps, and Imana turi hafi every day. Yabanye natwe first of all mu ngendo twagenze ahantu henshi cyane muri byumweru 2. So it's a proof to me yuko God is there and he's going to be with us throughout, so yeah. Yes, to me, it's the same thing she said. There's that excitement, yuko kubera ko muri social fabric ari ukuntu hari ibintu biri esteemed, and one of those ni ukubura umuntu washatse. Usanga n'ababyeyi bawe abantu bakuru cyane bako ngo uri umugabo ngwino tuganire. So it's a good feeling, even though all along you've been doing things abantu bari mature bakora, ariko there's that little element y'akantu nakabongeraho nk'akantu k'agapeti bavuze nti yeah, at this point
Now we can talk business. And there are some conversations they start including you in baguhezagamo before because maybe it doesn't relate to you. But the most important thing to me that I observed and I learned about the experience of now being a married person, nuko Imana yashizeho ubuzima, Imana n'umukozi w'umuhanga, kubera yuko the stages we go through in life, they keep showing us more how God manifests his love through people around us and the things that happen to us. The gift of a wedding brought beautiful feelings and memories to us that I believe without any doubt that I feel better right now because I'm a married person, because I've gone through this phase of a lot of happiness. I feel better than I was before. Not because before I was miserable, but it's because something nice has been added to me. And also I learned that it comes with blessings. Kubera ko mu myiteguro w'ubukwe hari abantu benshi muba muri inshuti, hari abantu benshi baba bakureba even from a distance, silent admirers, ariko uba utarashobora connectinga nabo emotionally to a personal level. Hari abantu benshi nagiye mbona bari kunyereka urukundo, bari kunyereka support, bari kunsupporting. It was overwhelming. And bavuga ngo abagabo nibarira, of course I didn't cry, but you have those overwhelming emotions. It's like for the first time you're feeling things that you never felt because people are pampering you with the love. You know, it's like mu buryo buri unexpected. Ukabona somebody's doing something even at the last minute, things you did not expect. In principle, I believe in being self-sufficient, but it's a beautiful experience when people come together and they put you in the center and they do things for you. It's amazing. So I would say, as you said, I feel so good because I gained friendships, I gained families, I gained experiences, and thanks to the wedding, because abantu bankundaga, abantu beza bari bahari ariko ntarabibona in action, narabibonye. And I'm saying that because I know some of my friends are going to watch this. We love you and we thank you from the bottom of our hearts because you guys did exceedingly wonderful, and we have no way of repaying uretse kubakunda tukanabashimira tukajya tunabasabira imigisha. Yeah. Uvuze ku kantu ko kurira, mpita nibuka ko jyewe narakubonye urira mu rusengero murimo gusezerana. Ni iki cyakurije? Well, icyandijije nuko twakivuzeho gatoya ni uburyo it was a very intense moment igihe mama yari hafi gusinzira, and my wife uburyo yanyerekaga ubugwaneza expecting, because it was the second relationship I've ever been in, mu buryo bugaragara yuko kabisa na focusinze ku kintu relationship, and it was the best because even before uwo twari kumwe Imana itashimye ko tubana, nawe yari umuntu mwiza, ariko the way she treated me, the way she covered all the grounds and filled the gaps was overwhelming. So when she wrote the words in the letter that she gave to the pastor, gusoma yashizemo ayo magambo yahise ansubiza hariya aho nari ndimo struggling emotionally, aho nari mfite agahinda kenshi, aho bitaminanza n'ukuntu mama ari umuntu nakundaga cyane, nakunda n'uyu munsi, because what makes me who I am today is because of my mother. My mother created in me and around me ikintu cyo kugira umutima mwiza, ikintu cyo kubaha, ikintu cyo gukunda Imana, ikintu cyo kugira neza, and ibi byose niwe mbitura. Nubwo Imana yamukoresheje ariko yabaye umubyeyi mwiza, and she instilled all that in me. So when she included my mother, when she created that memory, she didn't per se
say your mom, but when she brought that memory, yahise inyibutsa ko it's my wedding day that my mother would have loved to be in. Kandi, it's not because I don't love other people, but my mother has done things that nobody ever will do in a lifetime. Maybe now that I'm married, I'm going to experience it with my wife, but today, nobody else has ever done what my mother has done. Kandi ari ukuntu by nature bamama bacu badukorera byinshi, ariko we she went above and beyond. So when she brought that memory, she got me. She got me, and I try now. I contain my tears, but obviously, go figure. Warabivumbuye. Oh wow. Nari ngusubijeho gatoya nyine kugira ngo twumve impamvu yabyo. Abantu mu by'ukuri abantu barizwa n'ibintu byinshi bitandukanye, cyane cyane kuri uriya munsi cyangwa se n'indi minsi itandukanye. Ubwo ngubwo twagira ngo twumve neza byakugendekeye bite wowe. Turimo turagana ku musozo. So nk'ubu ngubu nkamwe muracyari urubyiruko, muri batoya, muri abageni, nibwo mugishakana, ntago turi bujye mu buzima bw'urugo kuko namwe ntago murarumenya. Muracyari bashyashya. Yes. Bw'icyumweru kimwe ni buto cyane. Muracyafite urugendo rwo gukora. Ariko noneho ndagira ngo mugire inama abandi bantu bakiri batoya batarashaka. Abo ngabo. Abakiri muri fiançailles. Okay. So inama nagira abantu bakiri batoya batarashaka, nanje nakuzungu, you know. I can feel it. So inama nabagira nuko first of all, nimba utari still your relationship urimo, utari very like 100% genuine, just get out. Kubera ko aho ngaho nta nubwo uzi ibyo urimo. You're just wasting your time and your partner's time. Kandi mu gihe uri wastinga your time, hari byinshi biri kwangirika in your life. Kuko iyo umuntu atangiye kujya mu bintu by'urukundo cyane, ari genuine, agafokasinga ku rukundo, biramworohera to move on in his or her life, kubera ko it's a happiness ufite yaba uri ku ishuri, yaba uri mu kazi, yaba anything. But iyo utabirimo 100%, like 50% uri happy, 50% utari happy. So kandi iyo utari happy mu buzima bwawe, ibintu byose bi slowing down. Ushobora gutangira gutsindwa mu ishuri, ushobora gutangira kuba umuntu uri angry for no reason, ugasanga biri kukwica inside and outside. Ushobora no gukora accident mu muhanda, who knows. So mu gihe utari mu rukundo 100%, just don't even entertain it. Koko, that's not love. And the genuine love that I'm talking about is loving a person uzi ko muzashakana. Hari abantu bakundana akavuga ati it's just temporarily, ejo bundi nzaba nabonye undi byaba byarangiye, but it doesn't work like that. Yes, and that's why I'm saying this, because I have a few friends bameze gutyo bavuga ati oh no, it's just for fun. I'm like, there's nothing for fun gukina n'umutima w'umuntu. Well, maybe no partner when niko bameze, ariko that's not a relationship y'umuntu w'umukristo. Ubu no tuba turi kuvuga kuri level